kũrũmithiria ũteti wa kũgayũkania mũingĩ, mĩario ĩrĩa yonekanire gũcekehio yerekeirio kũrĩ ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ Gachagua. Musikubali viongozi wa chuki na ukabila kutugawanya. Nyinyi watu wa Laikipia mulinipatia kura zenu, na mimi si wazimu nisahau kwamba mulinipatia kura zenu, na kura zenu mulinipatia. Nitahakikisha ya kwamba kazi yenu ya barabara na Laikipia yetu na Mlima Kenya tuweke umoja wa taifa. Nchi yetu ni nchi moja, hatuna nchi mbili. We have one country, we are one people, and all the regions of Kenya can develop together. Ihinda-inĩ ro rĩu president nĩonekanire gũtetera itua rĩake rĩa gũthondeka thirikari ya ũrũmwe, akiuga atĩ nĩ ũigĩrĩrĩki wake kũnyitithania mũingĩ hatarĩ na gũthingata mĩahũ ya kĩũteti na kana ya kĩndũrĩrĩ. Sisi wote kutoka jamii zote, sisi ni ndugu moja, tumeumbwa na Mungu mmoja, watu wa taifa moja, with a common destiny, one united nation. Hapa Laikipia mnaishi jamii zote za Kenya, ni kweli ama si kweli? Nyinyi watu wa Laikipia mnataka tuingize siasa mambo ya ukabila? Rais amefika mlimani hajafika. Tumefika mlimani hatujafika. Kwa hivyo rais, asante sana kwa kuanza safari yako mlimani hapa Nanyuki. Kwangu ni hapa chini, kiteremka hapa chini, na hapa watu wamechanganyika, jamii ya Wakikuyu, jamii ya Wameru na jamii nyingi zinaishi hapa Nanyuki. Ndio kana teguo. Maũndũ megiĩ ũrĩmi, tabarĩra cia waki na ũkui nĩ monekanire kũheo ũritũ mũnene mĩario-inĩ ya president, gũkũ akĩrugũria thoko, waki wa nyũmba cia raithi, tabarĩra cia ũtambia wa thitima kũrĩ andũ matanyihĩire 15,000 iria citanyĩtwo kũrĩkĩrĩra gũkinyeria mweri-inĩ wa Novemba mwaka ũyũ. Na mimi nataka niwaeleze, kuna wengine wanaendesha propaganda potovu ya kwamba kuna watu watabaguliwa Kenya hii. I want to assure you, there is no community, there is no county, there is no region that is going to be sidelined in the broad-based government. We are going to work together as one people with a common destiny, the people of Kenya. Mwena-inĩ wake mũnini wa president Kithure Kindiki ũrĩa ũrĩ na president thĩinĩ wa icera rĩrĩ, augĩte atĩ wonjoria wa bũrũri rĩu nĩ ũkũrĩte na atĩ tabarĩra iria ciothe cikoretwo cikwamĩte nĩ cikwambĩrĩria gũtwarithio na mbere, gũkũ na watongoria makĩgathĩrĩria president nĩ ũndũ wa kũrongoreria tabarĩra cia ũkũria. Rais amekuja hapa mambo ya shule, mambo ya soko, mambo ya barabara, mambo ya stima na mambo ya maji. Na hiyo ndio kazi mulipatia rais awafanyie. Muthenya wa rũciũ president agakorwo kaunti-inĩ ya Embu na Kirinyaga. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri. Nĩ ngatho Kimani Wangũnjiri. Tũgĩthiĩ na mbere na watongoria mũng'ethanĩro nĩ marutĩte mũkana wa kuoya makinya ma kĩwatho agĩkorwo president William Ruto ndakamakuruhania mĩhang'o-inĩ ya kwanĩrĩra mũikarĩri gĩtĩ na makamishona a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Matongoretio nĩ Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Eugene Wamalwa maugĩte nĩ nginyagia makuruhanio mĩhang'o-inĩ ĩno kuona mũtongoria wa ODM Raila Odinga nĩ atiganire mũng'ethanĩro na akĩingĩra thirikari-inĩ. Odudu ya mwanyeri ratongoria mĩhang'o ya gũthũrima andũ arĩa marenda gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ na makamishna IEBC ĩrathiĩ na mbere na gũthũrima andũ arĩa marahĩtahĩtanĩra iturwa 6 cia makamishna. Rĩu atongoria a mũng'ethanĩro nĩ marutĩte mũkana kũrĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto ndakananĩrĩre marĩtwa ma mũthia atamakuruhanĩtie. Matongoretio nĩ Martha Karua, Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa. Atongoria maugĩte kũmbwo kwa IEBC nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ bũrũri na ndũngĩtigĩrwo thirikari ĩrĩ iki. 2 names will be taken to President William Ruto for selection as the chair of IEBC. Now that is where then they must consult with us. And another, is it 9 names? Yeah, 9 names will be sent to him for selection of 6 as IEBC commissioners. Again, we must be involved. Umesikia kwa mfano hapa huyu Medivo kwa mfano
yeye uhakika hawezi akiingia mwenyekiti kwa mfano, huyo ni Ruto. Makiaria na andiki a mohoro atongoria maugite president gukuruhania Raila Odinga ti kuiganu kuona we na kiama giake kia ODM ni marikitie kuingira thirikari-ini. We talk of consultation and concurrence. We expect Ruto to consult His Excellency Kalonzo Musyoka, who will then gather the others and sit down for concurrence. Mheshimiwa Raila na chama chake cha ODM wameingia kwenye serikali, na yeye na Bwana Ruto wako kwa serikali ya broad based. Ni mathiete na mbere kuga kwa ihinda riri mari na nganja na uria mihango ino iratwarithio na mbere kuona kuri na andu mari na ukinyaniru makiria matanaheo mweke wa guthurimwo guku no andu mari na nganja na thiriti yakuhi na president makiheo mweke ucio. A number of those who made the list have questionable credentials, and some of them have partisan interests and are either members of the UDA party and the ODM party, or managing somebody within UDA. Oho ni moritie kamiti iri iratongoria mihango ino itigirire ni ya murandu mari na wigiririki wa gikiro kia iguru na aria megwikirira gutungatira bururi no ti andu kiumbe. So I urge the panel not to take part in any partisan actions that may pose an existential threat to the well-being of the people of Kenya by undermining electoral justice. Okaidini ukau ni makomithitie mutongoria wa bururi makiuga ni ambikite kambeini cia githurano kinene kia mwaka wa 2027 ehithanitie ni tabarira cia thirikari araruguria guku akihũthĩra mabilioni ma mbeca cia muingi kuha muingi niguo wiyumirie kumukenerera kwa wingi. Okaidini ukau ni mareganite na mubango wa thirikari ya kaunti ya Nairobi wa kwanirira hugururu cia rũĩ rwa Nairobi ta gicigo kia mwanya kia wonjoria makiuga Governor Sakaja ari na mubango wa kuhamurithia andu kuma migunda-ini yao mugaru na watho undu uria ni wigiririku wa kamiti ya kuramata migunda ya muingi niyo National Land Commission. This will affect private properties to which people have titles. It will affect properties from Naivasha Road to Ruai, including along the tributaries of Nairobi River. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani. Na turi o riboti-inĩ ĩkuruhaine na makamishona IEBC nĩ atĩ mĩhang'o ya gwetha makamishona erũ a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ ĩcokereirie ũmũthĩ thutha wa gũkorwo ĩrũgamĩtio kũrũmĩrĩra thigũkũ ya ithiramu ya Eid. Andũ atandatũ harĩa nĩ amwe ya arĩa maikĩtie ihoya rĩa mĩaka ĩno nĩ mekinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩrĩa ĩramathũrima, othe magĩtarĩria makinya marĩa mangĩtacũkia nĩguo kũgacĩrithia ithurano na kweheria nganja iria ikoragwo ho kumana na kwaga wĩhokeku rĩrĩa kura iratarwo thutha wa gĩthurano. What it is that you want to rectify in voting itself. In voting. What has gone wrong that you want to rectify and assisted voters as well? I look at the time that we use in the evening. After the closure of voting, we have to open the ballot boxes and close them again, close the aperture and all that. I would like to introduce a scanner so that in a manner that once a voter has voted, the vote can be exposed to a scanner that will count the vote. We can use that technology to avoid the issue of too much recounting and recounting. The background to this issue of integrity is a lot of mistrust. There's a lot of mistrust when it comes to the way elections are conducted. Actually, all the way from the polling station, voter education is done, people go and poll, but when it comes to the result transmission element, something happens at that point. And what would I do differently is to really then, when I join IEBC as a commissioner, is to sit with colleagues and together with the chairperson and really put bare what is this that brings transmission issues to a lot of mistrust, and how can we address them? For example, if the issue of mistrust is the server, because many times you hear people talking about this server,
is to demystify the server, because the server is just a central computer where either results are coming through, or if it's maybe something to do with communication, files are coming through, and therefore you can access. So it's to ensure that the issue of transmission is made, for example, real time, people can access it. The three things I would do very, very differently. Number one, I would want to have a situation where training is not just for elections. Training is for capacity building of staff. And it is important that this panel appreciates that Na tukithie na mbere thutha wa President William Ruto muthenya wa ira kuga uri urari minister wa uruti wira wa muingi Justin Muturi niwe wefutire wira. Muturi ni areketie kuneana mahinya ma giturwa gike kuri minister munene Musalia Mudavadi amukirite mahinya maya mbere ya uria wa mureto Joyfrey Ruku agereketwo kabiro na kuhitukio. Tukumogaruruku-ini maria President William Ruto eriga gwika ndundu-ini yake ya minister ni aheririe Justin Muturi ta minister wa uruti wira wa muingi na agithukira giturwa giki mubunge wa mbere ya Rugongo Joyfrey Ruku. Mutheri Muturi akineana mahinya ma giturwa giake kuri minister munene Musalia Mudavadi mbere ya mihango ya guthurima na kuhitukia Ruku itirihitwo. What we are going through is absolutely critical. It's good to remind Kenyans that not too long ago, jointly with Honorable Muturi, we were working on the transition of executive authority bill, and that legislation is now before Parliament. I think it's going through the public participation process. Unfortunately, as would be expected, nobody had prepared any handover notes. It was fair that we prepared something, at least staff, senior staff under the PS Gadesha, prepared what it is that has been done, not just during my short tenure of 7 months and 15 days. Mudavadi akihinyiriria niguo gufatarania mutaratara mwega wa ucenjania wa mahinya niguo gutigirira gutiri horo iratigwo ukinyaniri-ini wa tafarira mwanya mwanya. One of the things that we wanted to be able to do as a people, as a nation, is to bring order to a process of transition and handing over of tasks of this nature. Because there has always been a lacuna. Somebody walks into the office, he doesn't know where to begin because there was no formality of process. Nona Muturi akineanaga mahinya maya utuko wa ira akiaria na nyumba cia mohoro kuma gicigo kia Mount Kenya. President Ruto ni arataririe Muturi niwe wefutire wira na ambiririe ni kuremererwo ni wira eta munene wa watho. I gave my good friend Justin a chance, a second chance, but in the process he dismissed himself, and I have what did you expect me to do? I give somebody a chance, he starts to do whatever he's doing, so I think let's move on. Ngwataniro ya Ruto na Muturi ndikoretwo inyoroku. Muturi mahinda kwa mahinda gikuruhania thirikari ya Kenya Kwanza na ciiko cia unyitani migwate thiku nini mbere ya gufuta Muturi. Ruto akigweta Muturi ta mundu utaithiranitie wira wake. Na ripoti ya JB Muturi kuneana matamu ma utongoria niyo igomba gututwara break nini thie na mbere gutwandikira kuria Facebook Kameme TV Kenya na YouTube ni gucokereria na magi maigi. Maya ni mohoro ma Kameme TV.